Hi everyone. Now that it has been 3 weeks completed since we started the online classes and we have already written 3 tests and we are going into the 4th test this Friday, I want to clarify a few doubts that few parents and students have asked and also help you guys in regarding how to study and how to score. First, let's look into how the course is going to go. As you all know, in the வருஷம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான வருஷம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் எல்லா இடத்துலையுமே because of corona. Now it seems like it is going to continue till the government gives a green light and it is getting delayed. So chances are December இருக்கும் இல்லைனா January தான் இருக்கும் live classes. So if it continues, how it's going to be? You already know that we post lectures for physics and chemistry online and we ask you to study biology certain chapters yourself. Now how this course is going to go is, I'll go by each subject. Let's get to biology first because that is the major share of the questions. Biology, I have sent you a list of about 10 chapters or so out of the entire 38 chapters that you have to study by yourself. Normally in the chapters la classroom la naanga proper ave edupom, but why am I assigning this? The reason is these are only purely memory based chapters. Complete memory dhaan solli tharathukku edume irukadhu faculty ala adula one rendu edathila solli tharathukku mukkiyamaana concept irukna they will do it when we reopen. But at this point you guys have to study for 2 reasons. One is you have to catch up. Okay, ஏன்னா நம்ம லேட்டாக திறந்தோம் அப்படின்னா பயாலஜி முடிக்க முடியாது. Second thing is it is a memory based one. So if you study now and you study again during revision time, it's going to be useful for you. So make sure that you study the assigned chapters from NCERT book. NCERT is a must. Everybody has to do NCERT. Concept எதுவும் கிளியராக இல்லைனா வேணால் இப்போ நியூ ஸ்டேட் போர்ட் book is good, but you can use that. But stick with NCERT, that is more than enough. Now how do you efficiently study for biology? So it's a must that I told you NCERT, you have to finish it. Now I'm not giving you a lot of chapters every week. So ஒரு chapter நான் assign பண்ணும்போது you have to finish it at least 2 or 3 times. One time நீங்கள் revise பண்ணீங்கன்னா ஒரு வாட்டி படிச்சீங்கன்னா you will not even understand what is a bird's eye view of it. You have to do 2 or 3 times. And I told you that at least do 2 times minimum and then go to NCERT at your fingertips. NCERT fingertips la irukra entire questions, because I'm not giving you a lot of chapters now. So முடிக்கிற chapter ஒழுங்கா முடிங்க. Entire questions NCERT fingertips you have to solve. And once you solve it, if you don't know the answer for any of the question, do not look at the answer in the back. Go to NCERT, study it again, see what is the answer. That is the way to remember NCERT much better. இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு clarity கிடைக்கும். அந்த clarityக்கு உண்டான நோட்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஒரு சாப்டருக்கும் எழுதணும். You can underline certain lines in NCERT, but entire NCERT is important. So entire NCERT underline பண்ணுற மாதிரி வரும். So make sure you underline only the key things that you might forget and also write down notes on NCERT itself. NCERT side la உங்களுக்கு இடம் இருக்கும் எழுதுறதுக்கு. Write it so that when you go to revision time, you know how to revise the corresponding chapter. Okay, so this is what you are going to do in biology, and as I told you before, we will continue with the memory chapters. The list I have sent you already in the WhatsApp group. And the chapters முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்பயும் லாக்டவுன் வெளியில் வரலை நம்ம அப்படின்னா then I'll ask bio ma'am to start teaching. No other option. The reason I'm actually cutting down biology lectures on YouTube or live video is because already physics and chemistry you guys are staring at the screen. I'm not a big fan of it. இதில் biology வேறு videos இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். That's why I'm trying to minimize right now the screen time. Same way chemistry also I'm minimizing screen time by sending you the notes. Okay, so this is how you do biology. Then coming into chemistry, chemistry is an important subject because you do the work right now. It is heavy work right now, but later easiest subject to actually score, even easier than biology. Okay, biology memory மறந்து போகும், but chemistry whatever you do right now இப்போ மார்க் கம்மியாக வர மாதிரி இருக்கும் படித்ததோடு கம்பேர் பண்ணலாம். But later chemistry will be easier. Ask any of the previous students. Actually when we reopen, I'll invite them. Every year this has been our culture. They will all come and they'll meet you guys. They'll tell you one thing: chemistry is a subject you don't have to worry. I will take care of chemistry for you. You follow what I do. You can easily score 150 plus in chemistry out of 180. It's a remarkable score. Now 150 க்கு மேலே போனோம் அப்படின்னா obviously my part will be less after 150. It's your part, S block, P block memorization. But we'll worry about that later. I don't even want you to memorize right now. Okay, there will come a time when you have to do. இப்போ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எப்படி எக்ஸாம் வரதுக்குள்ள மறந்துடும். So we'll worry about it. Now what you need to do in chemistry is watch the lectures in sequence, the way I sent it. And continuity இருக்கும் லெக்சரில். நான் ஆர்கானிக் ஆரம்பிச்சேன்னா அந்த கண்டினியூட்டி வேணும். லேட்டாக ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா you have to start from the first lecture of organic. அதே மாதிரி next after some organic I will stop and I'll start with inorganic or physical chemistry.
physical ஆரம்பிச்சா you have to revise mole concept again. That's how you are going to do. So when you do chemistry, you want to make sure that you download the notes I sent you in group and print it. Proper file பண்ண ஆரம்பிங்க. And the notesல don't write too much, the printed copy. Very little you can write, or attach a A4 white sheet and write notes accordingly. இதில் இல்லாதது இல்லை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னா அதை மட்டும் தனியாக எழுதுங்க. More than enough. And use colored pens, it's much easier. Particularly ongoing chapters and organic and chemical bonding, colored pen is much easier. It's a wise investment. You want to have a proper copy of your working notes so that your revision is easier. I cannot stress this enough. Now notes எடுக்க தெரியல அப்படின்னா start somewhere. So slowly when you revise you will actually know. இந்த வார டெஸ்ட்டுக்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போது இப்படி எழுதினா நல்லா இருந்திருக்கும்னா ஒரு 2 or 3 weeks நோட்ஸ் எழுதுகிற ஹேபிட் வந்துடும். பட் யூ வாண்ட் டு மேக் ஷுர் தட் யூ ஹாவ் அ A4 sheet attached or a separate notebook for your notes. Now I told you this over the PDF document I sent. What is the type of notebooks I would like you guys to have? You need one separately for physical chemistry notes, organic notes, inorganic notes. Okay, and class examples andha notebook le vandrum. And then you need a separate notebook for chemistry quiz and chemistry problem solving that we do for test problem solving. Regular problem solving class le pandrathu notes le vandrum, but quiz and the weekly CCTs, current chapter test, இது ரெண்டுத்துக்கும் தனி நோட்புக் உங்களுக்கு இருக்கணும். What you can do, have a separate notebook for chemistry, for quiz and CCT. Get unruled. That way front side ல இருந்து CCT1, CCT2, CCT3 ன்னு போகும். Back side ல இருந்து நீங்க quiz 1, quiz 2 corresponding chapters. Leave one page for index. Make your life easier. You need to do this. Get a habit. Okay, you don't have time to rewrite it. Condensed நீங்க நோட்ஸ் எழுதணும் அப்படின்றது இப்போ தேவையில்லை. We will worry about it later. But this is what you are going to do for chemistry side. And do follow the quiz module as well. Quizக்கு தனியாக ஒரு Google Classroom நான் கொடுத்துருக்கேன் கோடு. I have 2 codes for the Google Classroom for quiz and 1 code for Google Classroom for regular lectures. Now quizக்கு தனி கோடு அதையும் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். And also there is second code for quiz that is open to all in YouTube. Okay, that I have posted in the other YouTube lecture as well. That is for anybody in Tamil Nadu. They can take the quiz freely, and quiz videos, solution videos will always be posted. What you guys need to do is have a proper notebook, write down your work, and also write down why you made a mistake. So revise பண்ணும்போது இந்த mistake நம்ம திருப்பி பண்ண வேண்டாம்ன்றது தெரியும். These are small things. Unfortunately, usually I train you guys in physically in classroom. This year I'm not able to do it, so I'm trying to convey as much as possible through this video. Okay, going into physics, what you need to do is very simple. Physics has started UDM and finished it, and he has started NLM and friction and has finished it. He is going to go into center of mass next week. Now what you want to do is have a proper notes. Physics ku thaniya notebook venum, mechanics ku or notebook thaniya veinga, and then you want to have separate notebook for gravitation, magnetism, all those. Okay, that way it is easier for you to revise later. Now when you do notes, physics does not send you notes. The reason is physics notes anupalam. Instead you can buy a book. It is not going to be useful. That is not how you score in physics. What you need to do, அவரோட lecture பார்த்தாலே தெரியும். He solves problem. Physics is different than chemistry. Chemistry ல வந்து theory தனியா, problem தனியா பண்ணலாம். Physics ல வந்து theory and problem are combined together to build the concepts. So physics, what you do is you watch his lectures and you pause it, write notes, and then rewind it, watch it one more time and see whether you have missed any key points. This is how you need to go. Okay, and at the end of the chapter you should have a proper notes combined with the problems that he has done in the class, and a separate notebook for, just like chemistry, quiz ku the current chapter test solution ku thani notebook irukonu ungalku. Don't combine these two. Okay, now why do I choose YouTube classes instead of live classes? நிறைய பேர் வந்து live class எல்லா அகாடமிலையும் தராங்க அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. Why I don't do it? For a few reasons. One is YouTube means you can watch it anytime you want. Live, for example, I say 8 o'clock. What if your bandwidth doesn't work or it's not quiet in your house? You are a person who likes to watch it in a certain time of the day, chemistry. So YouTube gives you the advantage. Second most important advantage that I see is you can pause, write notes, rewind, write notes and watch it again. Live classes na romba kashtam. Third one, live class la வந்து I will be teaching. You cannot write notes while I teach, and then I cannot give you break to write notes. Pause பண்ணிட்டு சும்மா நிக்க முடியாது. Live classes don't work. I have tried it, it doesn't work. So hence I do YouTube.
The most important thing you need to understand is YouTube la na 1 hour video போடணும்னா it takes me 3 to 4 hours of preparation and video shooting, editing, noise removal, all that. 1 hour na live class போட்டா 1 hour மட்டும்தான். I've been teaching long enough to just come and walk and teach and go away. But why do I choose YouTube even though it takes 4 hours to do graphics sometime and also voice modulation? All this we have to do to reduce echo and all, but it will be advantageous for you. So you can watch this video after 1 month or 2 months. You want to watch this video again to revise, the YouTube video will already be there. I cannot keep doing live classes. So YouTube has an immense advantage. Now adhe marks on the kaata arambichu. If you see the CCT marks, we have many 600s and we have 400s. It's the same classes for everybody. Nobody is meeting in person. Okay, so this is the reason I put in YouTube. But putting in YouTube makes more work for me, but I'm okay with it. The second thing you need to understand is YouTube la video போடணும்னா you have to be a good teacher to put a video, because live classes na எந்த ஒரு டீச்சரை வேணா போட்டுட்டு இதுதான் கெமிஸ்ட்ரின்னு முடிக்கலாம், இதுதான் ஃபிசிக்ஸ்னு முடிக்கலாம். But YouTube video போடும்போது it is open to entire India, means you got to be very careful with the teachers, and I'm confident of our academy, so hence I'm okay with putting it in YouTube. So what you need to do is make sure you write your doubts, and soon, probably next week on, we are trying different portals just for doubts alone, live classes. Most probably we might do through Google Meet. Google Meet is much easier. இது எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ தான். உங்கள் செல்ஃபோன்லேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா we can actually share screen casting and do the doubts. Without solving doubts we cannot keep going. So I'm looking into that as well. It will come soon. Okay, this is the theory side of the class and studying side. Now what you guys need to do is how to study. You need to develop a work ethic. Work ethic starts from a proper sleeping cycle and proper eating. These are extremely important. And NEET will not see partiality. So you need to cut down all the things that waste your time. WhatsApp, Facebook, all this you need to cut it down. Unfortunately, that is the way it is. Now if you do this for till this NEET exam, your life is settled. Okay, you can get into a really good government college. So you need to cut down all this. Already you have enough of screen time watching videos. So cut down all this. Preferably cut down TV if possible. Instead exercise, walk or all those. These are going to boost your memory. So try to have a really good activity, and also any other activity. You have kids at home, தம்பி தங்கச்சி இருக்காங்கன்னா you are playing with them, it is actually very good, but have it as a defined time. Have a really good work ethic. Have a timetable of when to get up, when you are going to study chemistry, when you are going to study physics, when you are going to study biology. Your exam day is determined by me. I usually give the exam 2 to 5 on Mondays. So on the Monday வந்து எப்படி போகுதுன்னு உங்களுக்கு almost தெரியும். மற்ற நாள்லாம் it's up to you. Sunday is an important day. You have to study properly. I know you are at home. Sunday is a holiday for most of you. வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு லீவ் இருக்கலாம், but you have to find out a way to study. And don't keep your subject to study till Sunday. You cannot catch up. You will fall below in the ranking. Okay. So have a good work ethic and also have a really good sleeping ethic. Try not to go to bed after 11. Try to shut down by 10, 10:30. Get up at 6 o'clock. Take care of your health as well. Madhyana vena or 1 hour rest edunga. That way you split your studying time. You are a person where I like to study at night because it's quiet. I like to wake up late. It's okay for now. Long run la mudiyadhu. Okay for now because you are at home. But don't try to be late too long. ஒரு லெவலுக்கு மேலே ப்ரொடக்டிவிட்டி இறங்கிட்டே போகும் எவ்வளோ பார்த்தாலும். ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு டூ திஸ். பர்டிகுலர்லி வாட்சிங் வீடியோஸ் இன் த டார்க் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் யர் ஐஸ். ஐஸில் ப்ராப்ளம் வராது, ஹெட் ஏக்காக காமிச்சிடும் அது. ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். யுவர் ஸ்லீப் குவாலிட்டி வில் பி அஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் ஆல் திஸ். பீப்புள் ஆர் சேஞ்சிங் இட், யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட். I am not a person where I'll put pressure on you guys like most academies. I give the freedom to you, but don't abuse the freedom. Okay, and most importantly, the freedom given by parents is all the more important. உங்களை நம்பி 1 year drop பண்ணுறாங்க அப்படின்னா make sure it counts towards a productive government seat. Okay, now the next thing I want to talk about is how to prepare for the exam. Test every week நம்ம கொடுக்குறோம். Now how to do that? Now you need to know based on your past mistakes. That's the best way you need to do. உங்கள் போன சிசிடியில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நீங்கள் பாருங்கள். தட் இஸ் யுவர் இம்ப்ரூவிங் பாயிண்ட். எவ்வளோ கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க, அட்டன் பண்ணுற கொஷின் பத்துமா, எவ்வளோ நெகட்டிவ். ஹாவ் அ செப்பரேட் நோட் புக் டு ஃபாலோ யூ அண்ட் ட்ராக் ஆல் திஸ். சிசிடி 1 என்ன மார்க்கு, எவ்வளோ கொஷின்ஸ் பயாலஜி, எவ்வளோ ஃபிசிக்ஸ், எவ்வளோ கெமிஸ்ட்ரி, எவ்வளோ நெகட்டிவ்ஸ் ஈச் ஆஃப் தம், எவ்வளோ டோட்டல் நெகட்டிவ்ஸ். நவ் திஸ் மைட் சீம் லைக் ரிடண்டன்ட். இப்போது ஒரு 10 டெஸ்ட்டுக்கு இதை எழுதுங்க. யூ வில் ஸ்டார்ட் சீயிங் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் இன் தட்.
கிராஃபிக்கலி அதை வரைஞ்சா இன்னும் நல்லா தெரியும், பட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ தட் yet. லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ஷேர் பண்ண இதை யூஸ்வலி ஐ ஷேர் இட் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட், பட் திஸ் இயர் ஐம் ட்ரைங் டு ஷேர் இட் ரைட் நவ் இட் செல்ஃப். இஃப் யூ லுக் அட் திஸ் table, you might not understand much, but what you want to see from this table is, in the table enna solluduna, in your x axis the score you want, in your y axis the negatives that you are going to make. Okay, now x and y meet பண்ற இடத்துல நீங்க என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா, what is the number of questions you have to attend. Now if you see the mark you want, நீங்க 600 வேணும் ஆனா நான் 30 நெகட்டிவ் பண்ணுவேனா, it's impossible. Okay, this is what this is going to be. So basically you are going to see a L shaped connection between x and y axis. உங்களுக்கு என்ன மார்க் வேணும், எவ்வளோ நெகட்டிவ், நீங்கள் மினிமம் எவ்வளோ நெகட்டிவ், இதுக்கு கீழே எனக்கு நெகட்டிவ் போகாதுன்னு நீங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு காட்டும். டோன்ட் அட்டன் மோர் than that. If you attend more than that and it becomes more negative, it is going to drag down your score. Now what is the use of this table? First, it depends on what category tier you are in. இப்போ இந்த டெஸ்ட்லேயே பார்த்துருவோம் 600 நிறைய பேருக்கு தாண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லாஸ்ட் இயர் ஐ நெவர் ஹேட் பீப்புள் கிராசிங் 600 திஸ் early. Right now I am taking the course differently and also many of them are studying harder because they are getting a reality of what is Tamil Nadu. Okay, 600 வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. People who are above 600, what you guys need to do right now is maintain it. That is more than enough for now. அதை மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும். I will take care of you personally. Everybody I commended me. I run a small batch for this reason, so that I can literally help everybody individually. பின்னாடி ரிவிஷன் போது நான் பார்த்துப்பேன். ஸோ ரிவிஷன் போது இதே 600 வர மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா, now try to maintain it 600. So is there a way to improve at all? If you are crossing 650, improvement இப்போ வராது. Okay, ரிவிஷன் டைமில் தான் வரும். Keeping at 650 is not going to be easy. It is going to be tough in the long run. Try to keep it there. Above 600, but I want to cross 650. What you want to do is, this is where you need to look at your number of questions attended and number of negatives. The number of questions, எனக்கு இதுக்கு மேலே மார்க் போடணும்னா ஒன்று கொஷின் அதிகப்படுத்தணும், இல்லை நெகட்டிவை கம்மி பண்ணணும். The first approach is நெகட்டிவை கம்மி பண்ணுறது. பட் the blanket term, ஏன் மார்க் வரலன்னா நெகட்டிவ் அதிகமாகிடுச்சு, that's no other way to put it, completely useless statement. நெகட்டிவ் அதிகமாகிடுச்சுன்றதே கிடையாது, நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க. That's the only thing, accept it. You have made a mistake, அதனால தான் நெகட்டிவ் வரும். Nobody is giving you negative for something you have done correctly. So you have made a mistake means you need to look into how I am going to fix the mistake. This is where the key is. NEETல எப்படி mistakes fix பண்ணணும் அப்படின்னா, your history will tell you. Take the last 2 or 3 tests. Look at your OMR. See what is the type of mistakes you make. Are you making a mistake in OMR marking? That's the first mistake you have to fix. எதனாலனா தெரிஞ்சதுலயே நெகட்டிவ் வரதுல நமக்கு first mistake. Are you shading too fast? That தப்பா ஒன்று மார்க் பண்ணிட்டு அது கரெக்ட் ஆன்சர், அதுக்கும் -1 தான் வரும். So be very careful with that. Are you shading wrongly? கரெக்டாக பண்ணும்போது the ideal way to do an OMR is do a question, mark the OMR, do a question, mark the OMR. Train yourself so it becomes a habit. At this point what I am asking you guys to do, NEETல இதை பண்ண போகிறதில்ல, this point what I am asking you to do is strike the questions completely. I have showed you that before in an example OMR before that you are not attending. The point of that is, நீங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரைக் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா you will realize that you are actually not attending enough questions. blank அவுட்டாக தெரியாது, நம்ம அடிக்கும் போது தான் தெரியும். That's easier, also easier to grade. Okay, so now look into this. People at 500, உங்களுக்கும் more or less it's the same. You need to look into your mistakes and negatives. நிறைய பேருக்கு நெகட்டிவ்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால 500 600 போக முடியாது. Try to see whether how am I going to improve. For some of you it is going to be cut down a little bit of questions. Okay, either physics, chemistry or biology. Biology 90 பண்ணுறதுக்கு பதிலாக get comfortable with 80. Get almost 75 plus correctly. That's a lot easier than 90 attend பண்ணி 12-13 negatives வரதுக்கு பதிலாக 80 attend பண்ணி 5 negatives. அதில் உங்களுக்கு வேல்யூபிள் லெசன் ஒன்று கற்றுப்பீங்க. எந்த மாதிரி கொஷின் நான் விடணும்னு கற்றுப்பீங்க. Is it the one where how many of the statements are true, or is it the one where which of the following is incorrect? இந்த மாதிரி கொஷினில் தான் நெகட்டிவ் வருது. ஃபஸ்ட்டு அதை கட் பண்ணுங்கள். அந்த கொஷினை பார்க்கும்போதே ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா you saved your time and energy. This is what you want to do in biology. Chemistry is simple. Look into the multiple chapters கொடுக்கும்போது look into the chapters that you are comfortable with. Do that first. Okay, for example last testல பார்த்தீங்கன்னா நான் மெசேஜும் அனுப்பிச்சிருந்தேன், கேஸ் லாஸ் கடைசியாக பண்ணுங்க. ஏன்னா நியூமரிக்கல் பண்ணிங்கன்னா டயர்ட் ஆகிடுவீங்க, அப்புறம் ஆர்கானிக்கில் தப்பு பண்ணுவீங்க. We are not trying to score only right now, we are trying to get our fundamentals correctly. So do the strongest one first and then go to the one that is weaker, but never ever do
biology, chemistry, physics, biology, chemistry மாற்றி மாற்றி பண்ணக்கூடாது. You finish your biology means you are done with it. OMR is smart. You finish your chemistry, you are done with it. OMR is smart. And then only you go to your physics. So chemistry முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் physicsக்கு போகணும். If at all 2 இல்ல 3 கொஸ்டினுக்கு மட்டும் திருப்பி வரலாம் பின்னாடி. That's what you are going to do in chemistry. A student that wanting 600, you have to attend 40 questions. No other go. Chemistry வந்து நீங்கள் 45க்கு 40 attend பண்ணி ஆகணும். If you are a person that is lower at 400, I want to come to 500, you have to attend 30 to 35 questions, preferably 35 questions. And then physics. Physicsல வந்து போக போக என்ன ஆகும்னா டஃப் ஆகிட்டே போகும் physics. அப்போ வந்து உங்களால் அட்டன் பண்ணுறதே கம்மியாகும். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமாக எவ்வளோ கொஷின் அட்டன் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கணும். இஃப் யூ அட்டன் ஃபிசிக்ஸ் 40 questions and you get 7 or 8 negatives, look at the amount of time that you put for each question that you got negative. பயாலஜியில் ஒரு கொஷின் நெகட்டிவ்னா you probably wasted 1 minute. ஃபிசிக்ஸில் ஒரு கொஷின் நெகட்டிவ்னா you wasted 5 minutes. Imagine 8 questions give or take 30 minutes waste பண்ணுறோம். 30 minutes நம்ம waste பண்ணி -8 வாங்குறதுக்கு ஃபிசிக்ஸில் I have a target, I want only 100. Attend for only 120 marks, don't go above that. தெரியாமல் நெகட்டிவ் வரும், ஆனால் 120லேருந்து 100 மாறும். You want 150, then you attend for 180 or 170 or whatever it may be. But if your goal, I am not getting marks in physics, then attend less. Try to choose the question that very carefully. Try to skip the questions that are too much. Mathematical varudana kashtam vitrunga. So you have to do that. And who will teach you that? I can tell you how, but I cannot teach you how to find the questions. Only your previous OMRs will tell you what you are. Adha eduthu paathale theriyum. Okay, going on to people who are below 500, particularly above 400. Okay, now last test la paathona we had about 53 people or so above 400. That's actually a lot more than what I ever had. Previous years la வந்து 400 தாண்டது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். Now people are changing. Okay, now if you are at 400, your job is not to cross 600 now. Your job is first to get plus 50 to 100 marks. 500 தாண்டது. Now you want 400, each question is 4 marks. You need to attend at least 100 questions. ஓகே, 100 அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா 400 வரவே வராது. பட் 100 அட்டன் பண்ணால் எல்லாம் கரெக்டாக வருமானா வராது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் அபவ் 400, யூ 125 கொஷின்ஸ் கரெக்டாக பண்ணால் 500. 400ல் இருக்க நான் 500 போகணுன்னா 125 அட்டன் பண்ணால் 500 வராது. ஏன்னா நம்ம தப்பு பண்ண போகிறோம் சில கொஷின்ஸ். ஸோ யூ நீட் டு ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப் டு அட்டன் 135 to 150 கொஷின்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் யர் கெப்பாசிட்டி. இப்போ 150 கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம்னா ரிமைனிங் 30 எங்கே விட போகிறோம்னு தெரியணும் முன்னாடியே. 30 questions விடுறீங்கன்னா most of you should probably leave 20 questions or so in physics, 5 in chemistry, 5 in biology. This is the way to score. Chemistryல நிறைய விட்டுட்டு physicsல ஸ்கோர் பண்ண முடியாது. That habit might work for a couple of tests but not in the long run. Okay, if you are at 400, first look into why you made a negative. biologyல எதனால உங்களுக்கு மார்க் வரலன்னு பாருங்க. To all of you, I will tell you in general, your score chemistry and biology combined should never be below 450 if you are serious about NEET exam. இது வந்து அந்தந்த வாரம் இருக்கிற சாப்டர் தான் கொஷினாக கேட்குறோம். அதுவும் என்னோட கொஷின் எல்லாமே என்சிஆர்டிலேருந்து தான் வருது. ஹவு கேன் யூ கெட் லெஸ் தென் 300 in biology? Fix it. Okay, you need to do that. How can you get less than 100 in chemistry? Impossible. ஏன்னா ரொம்ப ஈஸி கொஷின்ஸ் அவ்வளோ வைப்பேன் நான். எக்ஸப்ட் நான் ஈஸி ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் மீடியம், அப்புறம் ஹார்ட்னு கேட்க மாட்டேன். மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணியிருப்பேன். But 100 is not enough in chemistry. I want biology and chemistry to be above 450, preferably 480 or 490. If you are able to score extremely good in chemistry and biology, then physics la irukra loadum kammi ungalku. So this is what you want to look at. Okay, so take your previous OMRs and try to do it and try to make marginal improvement. I can tell you right now, your competition is not somebody at 600. Your competition is yourself. போன டெஸ்ட்டோட நீங்கள் காம்படிஷனாக உங்களே பார்த்து பெட்டராக பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு வாரமும் you are going to go to 600 plus, preferably 650 plus. Competition is yourself. Be the better person than what you are today. You are going to be okay. Now what you want to do is take your CCTs and file them properly in order. அந்த OMR ஒழுங்காக ஃபைல் பண்ணுங்கள் ஆர்டரில். So if you want to look at your OMR mark in let's say CCT 3, you need to know where it is and file it properly. Separate folder. That's important. Second thing, behind the OMR empty space இருக்குல்ல, write down what was your plan before. எவ்வளோ கொஷின் அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க, எவ்வளோ வந்து அட்டன் பண்ணிங்க, என்ன தப்பாச்சுன்னு எழுதுங்க. You will not remember what you did mistake in 5 tests before, but this will show you that. Okay, so you want to write down in the back how many questions you attended, how many you wanted to attend, how it has turned out. And after the exam, you also can write
what happened in particular biology chapter, இந்த கான்செப்டில் எனக்கு பிரச்சனை வந்தது, இந்த கான்செப்டில் கொஷின் வந்தாலே எனக்கு டஃப் வந்தது எக்ஸாம்லனா, யூ ஆர் ரெஜிஸ்டரிங் இட் ரைட் அவே. ஸோ திஸ் ரெஜிஸ்டரிங் ரைட் அவே இஸ் த ஒன் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ டியூரிங் ரெவிஷன் டைம். இன்றைக்கி ஒரு சாப்டரில் ஏதோ ஒரு பாகம் வந்து கஷ்டமாக இருக்குன்னா அது மொத்தமாக படிக்கும்போது கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் மொத்தமாக படிக்கும்போது டைம் இருக்காது, நிறைய சாப்டர் படிக்கும்போது ரெவிஷன் போது. அட்லீஸ்ட் த லீஸ்ட் மினிமம் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் திஸ், யூ ஹேவ் டு ஃபைல் தி CCT so that you know how to look at your errors and fix it. If you do this, your mark will keep improving. Do not worry about 600s, 500s, 400s, whatever. Be better than what you are and try to keep improving constantly. People who are at 650, your job is maintaining there and watch your rank. People above 500, rank பாருங்க, உங்க rank மேலே ஏறிட்டே வரணும். People at 400 has to do two things. உங்க ரேங்க்கும் ஏறணும், உங்க மார்க்கும் ஏறணும். Okay? Rank and marks are a lot different. Okay? Mark ஏறலாம், ரேங்க்கு கீழே போகலாம். That's why I am saying you both. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ புரியாது, பட் you hopefully sooner or later by filing at your CCTs and looking and analyzing it, you will be able to do. Okay? These are the things that I wanted to say today. Unfortunately, I am not able to meet you guys in person, so I am doing this. Try to watch it at least couple of times, this video. The reason is it's information packed. People at 650, you probably no need to, because you already know what you are doing. Try to fix your small mistakes, you are going to be okay. But people at 400s and below 400s, some of you just started this week, I know. It will take you time for a couple of weeks to pick up the speed, pick it up faster. Watch this video and watch it after 3 weeks. The reason I am telling you after 2 or 3 weeks you watch it again is, இன்னைக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச மிஸ்டேக்லாம் have I fixed it? If you have not fixed it, you are not going to fix it ever. If you are not serious right now, you are not going to get serious. Think about whether you should drop a year or not. Sorry to be brutally honest, but you need to be ready to face the competition that Tamil Nadu is giving nowadays. Okay? Particularly, நீங்க BC category இருக்கீங்க அப்படின்னா, OC much higher, BC category இருந்தா, you need to start looking at 500 plus in the chapter test. My tests are tougher than NEET, but you need to get tougher test practice so that NEET-னா ஆம்பியன்ஸே வேறு உங்களுக்கு. அங்கே போனால் வேறு ஒரு வித்தியாசமான இடம், அங்கே ஈஸியான டெஸ்ட்டை டஃப்பாக தெரியும். ஸோ இஃப் யூ ஸ்கோர் 500 here, you're going to be easy there. I'm not talking about 500s at the end, I'm talking about 500 now. So during revision time, we add 50 to 100 points depending on your capacity, and then NEET exam இன்னும் ஈஸியாக வந்ததுன்னா we score accordingly. Okay? Thank you guys.